My name is Dr. William Kingi. I am the patron of this student organization, Jumuiya ya Wanafunzi wa Pwani. Jumuiya ya Wanafunzi wa Pwani is an organization which encompasses students from different universities and colleges from across this region. About 2 weeks ago, they approached me as a patron. They said they have this idea of having a walk against this radicalization and violent extremism. So we have been planning for this event basically to give a very strong statement to the world that in institutions of higher learning, we don't want to be involved in any way possible in these violent ideologies and radicalization. We also don't want to be targeted in our institutions in terms of violent acts which are informed by these radical ideologies. So with this strong message, also considering what has been happening in our institutions of higher learning, you can remember the case in 2015 where 147 students from Garissa University were gunned down by one of their own. Now this is a very sad situation where you can have one of our own who has been drawn out of and lured into this kind of negative energies and with that contributing to the loss of those many students who we consider our heroes and heroines, our comrades. This is not correct. And for that, these students decided they want to give a very strong statement to the world that we in the university are a no-go zone. I'm Lois Mutula. I'm the Faculty Women Representative of Technical University of Mombasa. This work was organized to fight against radicalization and students' violent extremism. We as students have been used to fight our fellow students in the tertiary learning institutions, and we are working today to mark the end of radicalization in tertiary learning institutions. And this was also the remembrance of our fellow comrades in Garissa, the 147 who died in April 2014. We are with them in heart, and we will wish for a Kenya without radicalization and violent extremism. Mimi naitwa Fredrick Okado, nafanya kazi na shirika la MUHURI, na tuliona ni muhimu sana kwa miongoni mwa vijana ama wanafunzi wa shule ama vyuo vikuu vilivyoko hapa Mombasa kusupport ili swala la upiganaji wa itikadi kali, kwa Kiingereza tunaitwa radicalization and violent extremism, kwa sababu sisi wenyewe kama shirika tuko na miradi ambayo ina support, ambayo inapinga na inajaribu kuaddress haya masuala ya anti-radicalization ama violent extremism. Ndio tukaamua kama shirika tujiunge nao, tuwapatie support yetu yote ili waweze kufanikisha siku hii ya leo, na tumefurahi kwamba wameweza kujitokeza kwa wingi na wameweza kupitisha ujumbe Pwani na Kenya nzima kwa jumla, kwa wengine wote ambao ni wanafunzi ama vijana kule nje wasiweze kujihusisha na masuala haya, maana haya masuala haya ndio
yanaregesha nchi yetu nyuma. Kwa majina naitwa Anthony Maganga, nafanya kazi na shirika la Human Rights Agenda hapa Mombasa. Hili ni shirika ambalo tunafanya kazi all over the coastal region. Na among the many projects and many activities ambazo tunafanya, moja yao ni countering violent extremism. Now today I want to tell comrades that we mark the continued support against violent extremism. We want to send a message outside there. We want to send a message to the world. We want to send a message to violent extremist organization that students are tired and students do not want to associate with this organization. So today I want to thank you, all of you, for coming here, and I want to thank you all the partners that will be able to collaborate kuhakikisha kwamba siku hii imekuwa tayari na siku hii imefana. So we want to promise our continued support for this prevention against violent extremism, and we are ready to support all the students and everyone who comes along, and we tuko pamoja. Thank you very much, and asanteni sana. My name is Charles Msilanga. I am a student leader, the current chairperson of Kenyatta University Student Association of Mombasa campus. And today we've come to show the world that we want to see change. We are the change that this world needs. And that is why we decided to take action and do this work to prove to people that indeed there is something that needs to be done against radicalization to the youths. And that is why we had this strong initiative to bond us, regardless of which institution you come from or which part of Kenya you come from. We are one as youths, and we are the answers to the different problems that we face in our society. And that is why we are here today. Thank you very much. I'm Baya Machinga Baraka. I'm the chairman, Jumuiya ya wanafunzi wa county za Pwani. This is an umbrella body that was formed by students across the 6 coastal counties, that is Lamu, Tana River, Taita Taveta, Kilifi, Mombasa and Kwale County. The reason as to why we came together, we thought it wise to come together as students, is because we have a lot of issues that we are facing in our campus, various campuses, ranging from economic issues, political, and to even the social vices that we have in the society. As you may understand, currently we have issues in this country ranging from corruption, tribalism, nepotism. All these vices have greatly affected us and our well-being in our societies. Now, the reason as to why we had this work today is because we came to realize that terrorists have basically infiltrated our institutions and are taking advantage of our vulnerability. And you know, they've always been using students to pursue their agenda. I would want to remind you of the Garissa attacks that took place recently. We lost 176 students and even more. And the recent one that is still in our minds, the 3 ladies who were gunned down are outside the Central Police Station in Mombasa. 2 of them were students from one of the universities around Mombasa. So today's agenda was basically to say no to the world, to Kenya and to terrorists, that enough is enough. We cannot be part of any terrorist activity in this country. We have been able to bring together on board also hotels, institutions such as Bamburi Cement. We brought together also cost bottlers and many hotels around. NGOs such as MUHURI, Huria, all of them have partnered with us. We truly want to appreciate them. This is basically like about a baby project for Jumuiya ya wanafunzi wa Pwani. We hope in the near future we'll partner with these institutions so that we can be able to penetrate into the universities, hold public talks so that we can be able to tackle even the push factors. Because there are a lot of, as opposed to the notion that terrorism is a religious act, there are a lot of factors that are underlying that we don't even, some of us are not even aware about. The other day, we realized that most of the people who have been used behind the terrorist attacks in this country are actually professionals. Some of them are not actually, they don't belong to the religious group
that has always been said to be, to be purporting this terrorist attack. So we basically want to make sure that this message penetrates, reaches to every single student from this coastal region. And basically we also want to bring on board high school students and also students from tertiary institutions around the coastal region. So once again, thank you so much to my fellow students, to all the institutions, MUHURI, Mr. Abdile, I'm really grateful. I also want to thank Huria, Mr. Lule and his team. They have been of immense help to us. I also want to thank Mombasa Maize Millers for the t-shirts. Honorable Abdulswamad, MP from Mvita, he's been very supportive towards this initiative. I also want to thank TUM, the Vice Chancellor, Professor Leila, for coming in handy for us. She was actually there during the flagging off session. I'm very grateful. I will never want to also forget the Minister for Sports and Gender, Mombasa County, Mr. Adam, for also being, Mr. Abbas, for also being part of this noble initiative. So this basically, we hope today that a terrorist somewhere has been able to hear that students will never and can never be part of any of the acts. Thank you so much. Swahili mvipi? Nguvu ya umoja. Haya. Comrades power. Haya, kwanza nataka kutoa shukrani. Unajua kama mwakilishi wa eneo la Mvita, ni eneo ambalo hata hapo ukiangalia zile sura zilioko katika maandamano haya, sura zilioko katika mkusanyiko huu ni sura za Kenya. Hapajawahi kutokea eneo lolote lingine katika Kenya hii kuna makabila yote, tabaka zote na dini zote kama eneo hili la Mvita. Na ndio sababu palipotokea majanga kwa niaba ya watu wa Mvita, nikawa ni katika mmoja wa kwanza kufika katika sehemu ya Mpeketoni. Palipotokea majanga nikawa ni katika wa kwanza kufika katika sehemu ya Likoni. Palipotokea kifo kile kilipotokea Garissa, nikawa nimeenda kuzika wale walioweza kufariki katika maeneo tofauti ya hii Kenya. Na kisa na sababu ni ili kuonesha ya kwa watu wa Mvita kwa jumla ni watu ambao hatutaki wala hatukubali kuweza kugawanywa kwa misingi ya kikabila wala tugawanywa kwa misingi ya dini. Na nina imani ya kwa mkusanyiko huu hapa ulioko leo ni ushuhudio wa kutosha ya kwa sisi kama wanamvita na wa Kenya, kwa sababu Mvita ikiongea Kenya inanguruma na Mvita ikichemua Kenya nzima inaweza kupata homa. Kwa hivyo ni matumaini ya kwa sauti ambayo imeweza kusikika hapa ni sauti ya Kenya nzima, na langu ni kuweza kutoa shukrani za dhati kwa wale wenye kuandaa. Ukiona wasomi ndio wenye kuchukua mstari wa mbele na ndio wenye kushika msikani katika masala kama haya, ujue ya kuwa mambo yanaendelea kuwa ni mema na ni mazuri. Na licha ya kuwa kulikuwa kuna matatizo katika jamii zetu, licha ya kuwa kulikuwa kuna matatizo katika maeneo yetu, tuna imani ya kwa mwelekeo unavyoendelea ni mwelekeo mwema, na tunaona mwangaza katika upande wa pili, na panapo majaliwa. Hii ni sauti yangu mimi mwenyewe kibinafsi kwa wanafunzi wote. Wakati wa kura zinafika, na kama ada na dasturi, kuna wale watakaoweza kujaribu kutugawanya kwa misingi ya kidini, kuna wale watakaojaribu kuweza kutugawanya kwa misingi ya kikabila, na haya yatatokea. Na wakija baadhi yao watakaoweza kujaribu kutoa maneno na kutoa kashfa na kuweza kuleta tuhuma za kuweza kugawanya jamii yetu, mwakumbushe walikuwa wako wapi miaka yote. Hao mengine wanakuja katika mwaka mmoja kabla kura. Mwakumbushe wakati watu wanapata shida zote walikuwa wako wapi, wanakuja sasa kuweza kuchochea na kuleta uchochezi na kutaka na hamu ikawa ni damu kuweza kumwagika katika nchi yetu. Langu ni kutoa shukrani tena
kwa wasimamizi wote walioweza kufanya jambo kama hili, na nina imani ya kuwa tukimaliza hapa tutakaa na wao kikao, hata kama ni leo. Najua jua ni kali, lakini nina imani ya kuwa tutaweza kukaa kikao leo tuweze kuangalia baada ya hapa ni lipi tutakaloweza kulifanya zaidi ya kuandamana peke yake. Tuanze kuingia mashinani, tuanze kuingia katika mitaa, tuweze kupeleka salamu hizi na rambirambi hizi ya kuwa tunataka amani miongoni mwetu. Na kwa mashirika yaliweza kuhusika, Huria na Muhuri, ni kutoa shukrani za dhati kwenu nyinyi, and we are here to support you, and to the leadership ya jumuiya ya wanafunzi wa Pwani chini ya mwenyekiti wao Baya na ndugu yangu Daktari Kingi kama patron wao, ni kutoa shukrani za dhati. Na pengine tu kwa vyombo vya habari, hivi sasa hivi tunavyozungumza kuna motion ambayo iko bungeni kuzungumzia ataki ya Garissa, na kile nitakachofanya mimi ni kuchukua kopi ya hizo motion na kuweza kuwapatia student leaders wote walioko katika eneo la Mombasa, all the campuses, ni wapatie copies za hii motion, so that yale nitakaweza kuyazungumza katika bunge yatakuwa ni sauti yao. Mimi itakuwa ni kipaza cha sauti yao wao, ili kuweza kuhakikisha ya kuwa yale wanataka yazungumzwe yaweze kuzungumzwa, na kama kuna input yoyote waweze kunielezea. So I will make sure hata kama ni siku ya Jumatatu tuweke kikao tuzungumze hiyo, ili tukiwa tunaizungumza ile motion tuangalie what are the precautionary measures tunaweza kuchukua kuhakikisha mambo kama haya yasiweze kutokea tena. My name is Hassan Abdullah, and I'm the Executive Director for Muslims for Human Rights. Today we gathered here and we had a long walk from Tononoka to the Treasury Square, and the aim of our walk was to support an initiative organized by the university associations. Different universities have met together, and the universities are meeting to put a word to the public that they are shunning terrorism and they are fighting violent extremism, and that they condemn the acts, and that they were giving a message to the Kenyan citizens and the society living in the coast that they will not get involved in radicalization, and that they need to concentrate on their studies, and they will fight against it. And basically MUHURI's role was to support this process, and we came to support the process and supported the process in terms of resources, and we are still engaging with them because we have several programs running on CVE, the countering violent extremism, and we are working with the universities, the lead team in the university associations, and will continue to support the process.